Okay, children. Today I'll discuss about the modern periodic table. It is just modified of Newland's Mendeleev's periodic table. Modern periodic table was just modified of Mendeleev periodic table. So H.J. Mosley found that every element emits some X-rays when these elements are enter into the high energy levels. So by analyzing that X-ray pattern, Mosley was able to calculate the number of positive charges in the atoms of respective elements. He tried to calculate the positive charges in the respective of element, which is element is sending into the X-rays, and that he characterized and he calculated that one. The number of positive charges, that mean protons, in the atom of an element is called only atomic number of element. He characterized it like that. So with this analysis, Mosley realized that atomic number is more fundamental to arrange a periodic table or to characteristics of an element than its atomic weight. Till that Mendeleev told atomic weight is better, but he is telling modern periodic table H.J. Mosley is telling that atomic number is best to arrange the table or to tell the characteristics of an element than its atomic weight. He is telling that. So after knowing the atomic numbers of elements all, it was recognized that a better way of arranging the elements in the periodic table is according to the increasing of atomic number. సో ఎప్పుడైతే అటామిక్ నెంబర్ అనేది తెలుసుకున్నారో ఆ అటామిక్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని అరేంజ్ చేయడం బెటర్గా అనేది డిసైడ్ అయిపోయినారు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అటామిక్ నెంబర్స్. సో దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఎలిమినేటెడ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ anomalous series, limitations of Mendeleev's, that is anomalous series, dissimilar elements placed together. These all problems are gone whenever they told according to the this atomic number will arrange means. అంటే హెచ్జే మోస్ట్లీ అటామిక్ నెంబర్ చెప్పిన తర్వాత అటామిక్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని అరేంజ్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పిన తర్వాత ఈ అనామలస్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కూడా ఎస్కేప్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఎలిమినేట్ ద ప్రాబ్లమ్స్, దట్ ఈస్ ఓకే, దట్ ఈస్. సో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ టెరిలియం ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ దట్ iodine same atomic numbers, no need to keep in the same box, that is that this atomic number concept forced that periodic law to be changed. సో ఎప్పుడైతే అటామిక్ నెంబర్ అనేది వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో ద పీరియాడిక్ లా ఈజ్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ అటామిక్ వెయిట్ టు కాన్సెప్ట్ టు అటామిక్ నంబర్. ఫస్ట్ Mendeleev's told atomic weight, then it changed to atomic number. So periodic table is changed to atomic weight to atomic number. అంటే ఏమి ఫస్ట్ అటామిక్ వెయిట్ ప్రకారం అరేంజ్ చేసినారు, తర్వాత ఇప్పుడు అటామిక్ నెంబర్ ప్రకారం అరేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి, అంటే దాని నుంచి దీంట్లోకి మారింది పీరియాడిక్ టేబుల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చెప్తున్నాడు. సో పీరియాడిక్ లా చేంజ్ ఫ్రమ్ అటామిక్ వెయిట్ కాన్సెప్ట్ టు అటామిక్ నంబర్, అండ్ నౌ దట్ ఈజ్ ఓన్లీ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆర్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా అని చెప్తున్నాడు. So okay, that's it. We know that Mendeleev periodic law is stated that the properties of elements are the periodic functions of their atomic weights. అంటే అక్కడ అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారం చెప్పినారు కాబట్టి డెఫినేషన్ ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి functions of their atomic weights, that is. But modern periodic law stated that properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Their atomic weight, here atomic numbers is telling it. So Mendeleev's, this one Mendeleev's, this one modern periodic table. So that they are telling it. So that Mendeleev's and the modern periodic table, that is telling it. Okay. So based on the modern periodic law, the modern periodic table which is proposed, and it is extension of the original Mendeleev periodic table known as the short form of the table, and this modern table also called the long form of the periodic table. So which is given in our textbook page number 137. It was there, modern periodic table. It was just modified of Mendeleev's periodic table, that is a short form,
And here atomic number of an element indicates not only positive charges, that protons in the nucleus of the atom of the element, but also the number of electrons in the neutral atom of the element. సో అటామిక్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఒక పాజిటివ్ చార్జెస్, దట్ మీన్స్ ప్రోటాన్స్నే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో టెల్లింగ్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్. మీన్స్ అటామిక్ నెంబర్నే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్గా తీసుకోవాలి అని చెప్తుంది. సో ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ డిపెండ్ నాట్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ బట్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దేర్ అరేంజ్మెంట్ ఆల్సో ఇన్ ఆటమ్స్. ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. దేర్ ఫోర్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా మే బి స్టేటెడ్ యాజ్ ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ దే ఆటమ్స్. సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఆటమ్స్. Electron configuration of their atoms. So now we'll see the positions of the elements in the modern periodic table. Position of the elements. Position of the elements. So how the elements are arranged in the modern periodic table, that we will see. So modern periodic table consists 18 vertical column that are called the groups. So in the modern periodic table 18 vertical columns are there that are called groups. 18 vertical columns are there that are called groups, and 7 horizontal rows are there. Horizontal rows are there that are called periods. That are called periods. So let us see what decides the position of an electronic element in the periodic table and electronic configuration. So we can explain the classification of the elements in the modern periodic table in terms of the certain electron arrangements which are periodically repeated. The elements with similar outer shell, that means valence shell, electron configuration in their atoms are in the same column called the group. So which elements are getting the electron valence shell, same shell, that are all called similar groups. Same column, that is called groups. Whichever the elements are getting the outermost shell electrons same, that are all in the same group. Elements listed in a group down to it are in the order of their increasing principal quantum numbers. So whatever the elements are grouped down, we are increasing or we are giving in the group down, it are in the order of their increasing principal quantum number. So already we know that in the structure of atom, S subcell with 1 orbital contains a maximum of 2 electrons. P subcell contains 3 orbitals, that are academic 6 electrons. D, so in S subcells 2 electrons, P subcell 6, these are 3 orbitals will be 3, this 1 orbital. In తర్వాత D orbital 10 electrons, 5 orbitals. D cell subcell. F subcell 7 orbitals will be 14 electrons will be 7 orbitals. That all we discussed in the this structure of atom on the previous lesson. So depending upon to which subcell the differentiating electron, the last coming electron enters in the atom of the given element. The elements are classified as S block elements, P block elements, D block elements or F block elements. And ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఏ ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిటాల్లో అయితే వస్తుందో, ఏ సబ్సెల్లో అయితే వస్తుందో అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ సబ్సెల్కి అయితే వస్తున్నాయో అది దానికి ఆ బ్లాక్కి సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్ అని చెప్తుంది. సపోజ్ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఎస్ సబ్సెల్లో వస్తే పి సబ్సెల్లో వస్తే పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ చేసినారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం తీసుకున్నాం, Na atomic number is 11. If it's we'll write the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1. This is the electronic configuration of sodium. Total 11 electrons. So outermost shell is third shell, that is S subshell came. So it is belongs to S block element. It S subshell came. Outermost shell ఏమొస్తే అది ఆ బ్లాక్ సంబంధించినటువంటి.
సో NE అనేది ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అని చెప్తున్నాను. అలా అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఏది వస్తే అది ఆ బ్లాక్కి సంబంధించినటువంటిది అని చెప్పేసి. సో అల్యూమినియం ఒక ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే స్కాండియం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసు 21 outer most scandium atomic number 21. We'll write the electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10 and 10 20, 3d1. So 4s2 after 3d1 will be. So last orbital D. So it is belongs to D block elements. That is belongs to D block elements. So like that, whichever the elements are came, in which block it is came, that is belongs to that block elements. Which subshell will get, that is belongs to that subshells. Okay. So if you observe this table, once you observe, here it is there. Page number 137, long table is there. That you have to observe that it carefully. You have to see there. Metals are there, non-metals are there, metalloids are there. If you see here in the table, right side totally whatever is there, this is the right side. Here one black line is there, that is staircase. Will say staircase will see దాన్ని స్టెయిర్కేస్ అంటారు. అంటే మెట్లు మాదిరి ఉన్నటువంటిది ఒక బ్లాక్ లైన్ అనేటువంటిది. ఆ బ్లాక్ లైన్కి రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి నాన్ మెటల్స్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి మెటల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా లైన్ మీద లైన్కి ఉన్నటువంటివి మెటలాయిడ్స్, అంటే మెటల్స్ కాదు, నాన్ మెటల్స్ కాదు, మీడియం మెటల్కి నాన్ మెటల్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ అవి. సో అవి మెటలాయిడ్స్ అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ వర్టికల్ కాలమ్స్లో పీరియాడిక్ టేబుల్ని గ్రూప్స్ అని చెప్తున్నాం. 18 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో. అవి మళ్ళీ ఆ 18 గ్రూప్స్ని మనం రోమన్ నెంబర్స్తో చెప్పినాం, 1 2 3. అది ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. ఒక్కొక్క గ్రూప్ని మళ్ళీ సబ్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసినాడు, ఏబీ కాదు. సో అకార్డింగ్ టు ద లేటెస్ట్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ఐయుపిఎస్సి ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫిజికల్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ థింక్, ఇవి ఏం చెప్పిందంటే ఐయుపిఎస్సి అనేది ఏంటిదంటే ఎలిమెంట్స్కి నేమ్స్ పెట్టేటువంటిది. రీసెంట్గా అది అరబిక్ న్యూమరల్స్ కూడా పెట్టవచ్చు వీటికి అని 1 to 18 నెంబర్స్ 1 2 3 4 5 6 అలా ఇచ్చేసింది వాటికి. ఏబీ గ్రూప్స్ సబ్ గ్రూప్స్ అనేటివి లేకుండా అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎలిమెంట్ ఫ్యామిలీ ఆర్ కెమికల్ ఫ్యామిలీ అని చెప్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1A, దట్ ఈస్ గ్రూప్ 1 ఫ్యామిలీ, లిథియం నుంచి ఫ్రోన్షియా వరకు ఉన్నటువంటిది. అవుటర్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ NS1 వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఆల్కాలీ మెటల్ ఫ్యామిలీ అని చెప్తారు. సో ఆల్కాలీ మెటల్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుంటే ఈ టేబుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్, దట్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఆల్కాలీ మెటల్ ఫ్యామిలీ, ఇది NS1 వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నది. అట్లే 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్కాలీ అర్త్ మెటల్ ఫ్యామిలీ ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి ఇక్కడ రాయొచ్చు. టేబుల్ చూస్తే అబ్జర్వ్ చేసి ఈజీగా రాయొచ్చు. సో 3A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ బోరాన్ ఫ్యామిలీ, 4th కార్బన్ ఫ్యామిలీ, 5th నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీ, 6th ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ, 7th halogen family, and 8th noble gases family. This belongs to all the tables. So next about the periods is there. Periods, how many periods is there means 7 horizontal rows are there, that is 7 periods are there.